The topic I'm talking about today is don't do this as a man. So things you shouldn't do as a man. So this is what I'm calling don't do this as a man. Number one, don't be violent to ladies. Usikuwa ule msemo mwenye ati ukikasirika kidogo unataka kupiga dem, ukikasirika kidogo unataka kumpiga kofi, ukikasirika kidogo unataka. Remember, ladies are weak compared to men, okay? Of course kuna madem wengine pia wako violent, so that's another story. And I've never found myself in that situation. So siwezi judge mwanaume yeyote mwenye ame go through a situation where even the lady was violent. So maybe you became violent out of the fact that probably hata dem ni alikuwa violent mara ya kwanza, but sasa venye violence ilifika ni wewe sasa umempiga, akaturn story akasema ni wewe ndo umempiga. Okay, so I'm not here to justify GBV, but of course tusikue pia also ignorant to the fact that ladies can also be violent. Ni mara ngapi tumeona videos zikicirculate social media, unapata tu dem anachapa tu mwanaume live tu, and sometimes that ina happen in public, no one is trying to help the guy. But what do you think would happen if a guy anaweza chapa? What do you think would happen if a guy tried to slap a lady in public na anze kumchapa? Most of the times you'll find other men watakuja kujaribu kusupport them ama watakuja kujaribu kuprotect them, which is also a good thing. Lakini pia hata ile time mwanaume anapigwa na msichana, please msaidie pia huyo mwanaume, because at the end of the day maybe yeye hataki kumchapa, not because haezi, but because amechoose okay, I won't be violent. All right, that's number one. So don't do that as a man. Usikue violent. Number two, the other thing you shouldn't do as a man, don't insult ladies. I know there's always that temptation unataka kutusi dem, and the reason why it comes is because sometimes inakuanga ni immaturity. So penye unafikanga unajua yenyewe umekuwa mature as a guy is when a lady takes you for granted. Unaona yenyewe huo dem amenibeba ufala, amefanya kitu tu imeku-piss off, and you just walk away. So that's one thing you need to understand, that as you grow in maturity as a man, understand sometimes you learn to walk away from fights, especially with the ladies. Una learn kusema wacha hiyo fight tu ishie hapo, ama wacha hiyo story ishie tu hapo, because you know the consequence of ukianza kutusi dem. Sometimes hata wewe mwenyewe una feeling sasa nini nafanya, una get. So sometimes you lose yourself when you start to do it. So when you make it a habit of always ati dem akikosea unamtusi, utatusi wangapi, and you'll be rejected so much as a guy, okay, especially by ladies in the dating scene. Out of, let's say, if kama unakatia madem 10 as a guy, you need to know that madem 5 hawatakuwa na story yako. So hizo ni rejection, and they are not bad. Ni kawaida tuko like sawa, huo dem hataki story zangu, but it doesn't mean you need to insult every other lady mwenye atakata story zako. Okay, another thing you shouldn't do as a man, don't be the type of person mwenye unaleta mabeshte wako so close na dem yako, especially guy friends. Okay, and I know you think you trust that person, msezi pita na dem yako. Don't joke. And sometimes even the lady can do it out of probably find out cheat, and then the first person they think of cheating on you with ni beshte yako. So don't give them that leeway. Sometimes create that space between mabeshte wako na dem yako, because at the end of the day ukileta ase pamoja na waanze kukua close nini unapatanga kidogo alishapewa namba kidogo. And I'm not trying to be insecure right now, but I'm just saying sometimes usitrust mabeshte wako that much. Okay, ni mara ngapi tumesikia beshte ya mtu amegongea huyo beshte, even if guys will still remain friends, watakuwa like lakini hapo ulinifanya mbaya, hata wenda I wanna say I've been in that scenario where hakuwa dem yangu, si ati tulikuwa tuna date or anything, but ni dem nilikuwa nimeeye. So I had the opportunity, lost the opportunity, but beshte yangu akapata the opportunity na akapita nayo. Okay, so sometimes when you bring your friends too close to ule msemo una date, you risk a chance of actually beshte yako kupita na dem yako, which is not a very good thing. Another thing you shouldn't do as a man, you shouldn't get to that point where you simp. Let me tell you, it's either dem anakupenda ama hakupendi, it's either anakulike ama hakulike, it's either anakufind attractive ama hakufind attractive. There's no two ways about it. And I know uko social media watu watakwambia simping is not bad. Simping is bad because dem hazi kurespect. Kama unamuonesha ni yeye umepay attention, muonesha hata unaweza mnyamazia, muonesha hata unaweza kuwa unaweza jifanya hata huko story zake, muonesha pia unaweza move on, na hadi yeye anakaa hivi anashindwa kwani utalia aliachanga kuniongeleshea.
hiyo ndio kukua mwanaume. You get, that's what it means to be a man. Sometimes you walk away and you show this lady, by the way, si ati venye nilikuwa nimekupenda sana, pia wewe usijione hivyo, una get. So that's one thing that you need to understand. Don't simp, because at the end of the day madem, as much as wanaoneshanga wanaume ati wanapenda guys who are sijui nini, madem hawapendi mwanaume ana simp, okay? They don't like it, not every girl, okay? Ama some of them pretend to like it, but chini ya maji ana feel na uchalisi amekuwa amenipea attention sana. Can you imagine ukipata dem yako akisema ati yeah, umsi ananipea attention sana? So what does that mean? It means anataka umnyime that attention. Usikue hapo for her every other time, hapana. Usikue ule mse mwenye ati akikuitisha kitu ushatuma. Delay, hata kama utampea delay na wiki moja ama wiki mbili, anaona enyewe umse. You get. So sometimes you really have to be that person. The other mistake also men do, ama don't do this as a man, kitu ingine naweza ongezea ni, as a guy, imagine usikue openly jealous. Hata kama unaona udem kuna venye ameanza kuact around somebody, sometimes saa zingine hebu jaribu kulenga. Si kulenga ile ati unajifanya, si kulenga ile unajifanya ati hata haujali. Ni ile tu unalenga uko like, umenotice, unamuonesha umenotice, but then usishinange ukibring it up. Because at the end of the day, if that lady wants to continue to make you jealous, ataendelea kufanya hiyo kitu. Ataendelea either kupiga picha na huo msee, ama ana hang out around huo msee just to make you feel jealous, because probably she knows hiyo ndio inakuuma sana. So anytime, I think for me, ukipata anytime msichana anajaribu kuonesha ni kama she wants to make you feel jealous, find another lady, okay? Find another lady mwenye hata yeye utamuonesha uko jealous. Hata yeye utakaa ni kama unamfilisha na yeye. So the minute you do that, obviously kama ni kujifanya alikuwa anajifanya, she just wanted to make you jealous, itafika point yenyewe, and then she's like, mimi sitaki kuona ukienda ukitembea na huyo na nini, ukipiga picha na huyo, okay? So always reciprocate. The same energy anakupea ndio the same energy unafaa kumpe, and the reason for that is because two can play that game, okay? Two can play that game. And anytime dem amejifanya anaweza kuonesha, anaweza kumake you feel jealous, pia we muoneshe. By the way, hata mimi si ati ni venye nimetoka kwa soko, kama si ati ni venye siwezi pata dem mwingine. And always find the most beautiful lady. Let me tell you, kama kuna time dem anakuanga amekutii, ni ile time una cheat na una move on na dem mwingine, na dem mwenyewe ameiva. So anajua enyewe mwanaume, as much as I would want kumkasirikia, as much as I would want to say he was not this or this, ameweza kupata dem mwingine mrembo hata kuniliko. Hiyo inakuanga the best revenge for men, alright? Another thing is, do not be insecure. Kama mwanaume, never be insecure. Usikue ule mse mwenye ati you want to be everywhere your girl is, unless you know the kind of girl you are dealing with. Kama una deal na mse na dem mwenye ni flatty and you know she's making you even more insecure, huyo tu achana na yeye, atakupea stress bure, okay? So never show you are openly insecure. Wewe onanga vitu from afar, ama hata ukisema like uisemi with that intensity, but unamuonesha wewe acha hiyo ufalo uko nayo, una get, like unamuonesha I know what you are doing, acha hiyo kitu, alright? And the reason why you are doing that ni because the more a lady knows that you are insecure, hadi akiongea na mabeshto wake atakuwa anasema hivyo, anasema mimi chali yangu anakuwa insecure. You don't want to be labeled as an insecure boyfriend, so usiwahi kuwa insecure. And then the other thing I'll say is, as a man, the minute umeachana na dem, make sure umeachana na yeye na umeachana naye kabisa. Usijaribu kumrudia, because that's the number one thing inafanyanga dem hata akutake for granted. Hata kama mmeachana, anaonanga uchali alikuwa anajionesha venye anaweza niacha na kumbe hata amenirudia, especially kama ni amekuacha. If it's her who has left you, it's almost like they are wanakuanga wakitry to prove to themselves unaweza warudia. And this is how it happens. Sometimes hata dem anaweza kuwa ni amekuacha, but unapata once in a while unaona either amekutext ama amekucall, ni kukujaribu na jaribu kukuchanganisha akili, aone kama unaweza fanya anything. So usiwahi raise your hopes useme ati amenitafuta, I think sasa ako interested na mimi. Hakuna kitu kama hiyo. Yes, at most times she's just coming back to torment you. The minute mmeachana na ni amekuacha, she's just coming back to torment you. Hakuji kuona ati kama relationship inaweza work kama haiwezi work. Anajaribu tu kukubait, then uanze kumsimpia ama uanze kukani kama una go the extra mile for her. Ebu put it in your mind as a guy, kuna madem wengi sana huku nje. So don't focus yourself ati una focus na dem moja, ati hata akikuacha uko hapo bado you want to simp for her, atakubeba ujinga. And by the end of it, it's like when you cry as a guy, by the end of it unakanga hivi unajiuliza, na mbona nalia juu ya dem? Mbona nalia juu ya mapenzi? Okay? So it's very important for you to understand
that inafikanga point enye when you realize a girl has left you ama amekuacha, amedecide ku break up na wewe, usimtafute tena. And I'm telling you, they try to bait you. Anajaribu kukuonesha ni kama mnaweza ongea, wewe muoneshe hiyo story uliachana nayo na ukaachana nayo, na akizidi sana post picha ya dem mwingine aone kwani huyo mse amemove on haraka aje. Alright, another thing I think from the top of my head Kenya nitasema nikimalizia, the other thing you shouldn't do as a man, don't get to the point enye like it's almost like you are acting too mashi ama una act too emotional around a lady. I know there are guys who are who are emotional, kuna wanaume wanakwanga mashi around women, but I want to tell you, not all girls ama not all women will appreciate it. Kuna dem mwenye ukimwonyesha uko too emotional anaona huyu ni mwanaume wa wapi, asha kutoka. Na kuna dem mwenye pia akiona unakuwa emotional unalianga once in a while akiona unalianga once in a while nini, like you open up about those things zenye zinakusumbua, there are ladies who are willing to understand, but it's a very small percentage. I think naweza sema ni kama like what, ni kama like 10%, maybe 10% out of 100 ndio wanaweza kuwa like wanakuwa accommodate na hiyo emotional side yako. But most of the times the ladies want to feel like they are the emotional ones in the relationship, na wewe ndio wewe ndio unakuanga hapo like kuonesha ni aje, you are the muscle of the relationship. Wewe ndio uko hapo kuonesha by the way hiyo kitu itapita nini. So sasa wewe ukianza kukua emotional and then dem bado wako emotional, how do you think that relationship will work? So sometimes even if you are an emotional guy, sometimes overcome it. Do everything you can to overcome it. Juu ukiingia kwa relationship hata take for granted, a lady might end up taking you for granted just because you are too emotional as a man. Gachin Lion.